November 2020 என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா for a reaction raising a temperature from 200 Kelvin to 300 Kelvin result in increase of rate constant by a factor 2. Okay, and என்ன கேட்டிருக்காங்க the activation energy for the reaction in kilojoule per mole inverse வந்து கேட்டிருக்காங்க. இப்போ question என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா they have increased the activation energy வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க rate by a factor of 2ல வந்து increase பண்ணியிருக்காங்க. So what we know the formula ln K2 by K1 will be equal to EA by R 1 by T1 minus 1 by T2. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரேட் கான்ஸ்டன்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு 2 டைம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் ஹோல் டேர்ம் வந்து 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் கேன் பி ஈக்குவல் டு கேன் ரைட் திஸ் அஸ் ln 2. ஓகே, அண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் அ ரியாக்ஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா, ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி எவ்வளோன்னு வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இஏ வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஆர் வேல்யூ என்னது 8.314 ஜூல் per mole per Kelvin. Okay, temperature first வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 Kelvin minus 1 by 300 Kelvin. So we can also write this ln 2 another is 0.693. 0.693 will be equal to EA. So this இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா units வந்து பார்த்தீங்கன்னா overall this unit will be in Kelvin. Okay வா, so all units will be cancelled out. Sorry, these two units will be cancelled out. So this is going to be equal to mole joule per mole. This is going to be 8.314 joule per mole into 300 minus 200 into 200 into 300. Okay, so EA value எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா EA வந்து பார்த்தீங்கன்னா if you take all this term this side 0.693 into 8.314, okay, into 200 into 300 divided by 100. Okay, unit என்னது joule mole inverse. Okay, so if you solve all this, activation energy will be equal to 3441.9 joule mole inverse க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கிலோ ஜூல் பர் மோலில் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ EA will be equal to 3.4 கிலோ ஜூல் மோல் இன்வர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா 3.5. ஸோ ஆப்ஷன் B is the correct answer. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் அ ரியாக்ஷன் வந்து தே ஹேவ் கிவன். ஓகே, என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் Feb 2022. ஸோ வாட் we know that Arrhenius equation A equal to K equal to A e power minus EA by RT. Okay, exponential எப்போ கேன்சல் ஆகும்னா ln எடுத்தால் தான் கேன்சல் ஆகும். So this is ln K will be equal to ln A minus EA by RT. Okay, ln log மாற்றும் போது this is 2.303 log K will be equal to 2.303 log A minus EA by RT. ஓகேவா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா கம்ப்ளீட் ஈக்குவேஷன் வந்து 2.303ஆல் வந்து டிவைட் பண்ண போகிறோம். டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும், திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி log K will be equal to log A minus EA by 2.303 RT. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து கொஷனில் கம்பேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க log K is equal to 14.1. ஸோ 14.1ன்றது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா this is equal to your log A. This is your 14.1. Okay, and then என்ன கொடுத்துருக்காங்க 10,000 Kelvin by temperature வந்து கொடுத்துருக்காங்க. So basically EA by 2.303 RT will be equal to your 10,000 Kelvin by T. Okay, so temperature and temperature will be cancelled out. என்ன find out பண்ணணும் activation energy find out பண்ணணுமா. So 10,000 into 2.303. Gas constant value என்ன 8.314 kilojoule, sorry, joule mole inverse Kelvin inverse.
Okay, and இங்க வந்து Kelvin இருக்கு. So Kelvin. So these will be cancelled out. So activation energy will be equal to, so if you solve this one, okay, if you solve this one, this is going to be equal to 191,400 joule mole inverse க்கு equal இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கிலோ ஜூல் மோல் இன்வெர்ஸ்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிளி 3 டிஜிட்ஸ் முன்னாடி இது பண்ணும்போது திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி ஈக்குவல் டு activation energy will be equal to 191.4 kilojoule mole inverse. Okay, so option A is your correct answer. Okay, next question. Okay, this is from your latest question paper, July 2024. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா the correct statement about pre-exponential factor in Arrhenius equation வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா Arrhenius equation என்ன k equal to a e power minus ea by rt. Okay, so like if you see all this like units will be cancelled out. So activation energy unit என்ன joule mole inverse. Okay, gas constant unit என்ன joule mole inverse per Kelvin. Okay, and temperature is Kelvin. So if you see Kelvin Kelvin will cancel, all this will be cancelled out. So exponential terms வந்து will be 0. Okay, so rate constant ஓட வேல்யூ தான் வந்து உங்களோட exponential factor or pre-exponential factor ஓட வேல்யூ. Arrhenius factor ஓட யூனிட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னா உங்களோட k வேல்யூவை தான் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஓகே, இன் ஜெனரல் Arrhenius factorக்கு என்ன கிடையாது, டைமென்ஷன் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ Arrhenius factor is it is dimensionless. Option A is the correct answer. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க வேற என்ன நல்லா இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஆப்ஷன்ல இட் இஸ் நெசசரிலி ஹேஸ் அ பர் செகண்ட் இன் இட்ஸ் டைமென்ஷன் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். சி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா இன் எனி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். ஓகே, ஸோ இன் எனி ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் 1 minus n time inverse. Okay, wow. So we can say that rate constant is somewhat directly proportional. It will always have a per second unit. Okay, wow. So rate constant la தான் per second term வந்து இருக்கு. Okay, பட் இங்க என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன். ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன்ல per second இருக்கிறதுனால தான் உங்களோட Arrhenius factorல என்ன ஆகுது per second யூனிட் வந்து இருக்கு. ஓகே, இங்க ரிகார்ட்லெஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால this cannot be answer. Okay, it does not necessarily have uh, per second in its dimension. ஓகே, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஜென்ரலாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இன் ஜென்ரலாக வந்து லைக் Arrhenius ஃபேக்டரோட யூனிட்ல வந்து per second இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. So this is a quite complicated question. ஓகேவா? இஃப் யூ கீப் இட் சிம்பிள், இந்த கொஸ்டினை வந்து நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா Arrhenius ஃபேக்டருக்கு வந்து Arrhenius ப்ரீ எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபேக்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, இட் கெட்ஸ் a dimension because of rate constant. ஓகே, அண்ட் ரேட் கான்ஸ்டன்ட்க்கு எங்கேருந்து டைமென்ஷன்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா based on order of the reaction or molecularity. Okay, so question is damn simple. But if you go to the options, you may be quite confused. So be careful. Okay, இங்க regardless of order of the reaction னு கொடுக்காம இருந்திருந்தா this may be correct. Okay, yeah. Last question. Okay, this is a graph based question from December 2023. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா according to Arrhenius equation, the plot that correctly describe temperatures versus rate constant. Okay, temperature versus rate constant and plot என்ன இது பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா k versus 1 by t க்கு வந்து plot பண்ணியிருக்காங்க. So what we know Arrhenius equation, k equal to a e power minus ea by rt. Correctா? So we can also say that k will be equal to, so இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா a by e power ea by rt. ஓகே, ஸோ 1 by t-க்கு வந்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து எப்படி டிபெண்ட் ஆயிருக்கு, எக்ஸ்போனென்ஷியலி டிபெண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ எக்ஸ்போனென்ஷியல் கிராஃப், நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிராஃப். ஓகே, ஸோ 3 and 4 கிடையாது. ஓகே, ஸோ 1 by t வேல்யூ வந்து பாருங்க, இப்போ 1 by t வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால் e a by r rt வேல்யூ என்ன ஆகும். ஸோ 1 by t வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 by t வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனால் this whole value will be increasing. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகும், k வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா. ஸோ this is basically a decreasing graph.
Okay, decreasing exponential graph. So we can say that option 1 is the correct answer. 2020, actually this is like Tamil Naduல நடந்த பேப்பர், ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கன்சிடர் ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் AXXE are the initial concentration of B, concentration of A, concentration of B at time T and equilibrium concentration of B. ஸோ கொஷனில் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, ஸோ they have given a reversible reaction, சரியா? A gives B னு reversible reaction சொல்லியிருக்காங்க. This is K1, this is K2. Actually இந்த question வந்து ரொம்ப simple question தான். It's not that complicated. Okay. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, initially நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், T equal to 0 போது this is A. Sorry. Okay, this is A. Okay, ma'am. This is A and this is going to be 0. அப்புறம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா at time T. Okay, time T போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, at time T concentration of A வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா X. Okay, so this is X. Okay, ma'am. This is X. So we can write it as A minus X and this is X. Okay, in general அவே பாருங்க. ஓகேவா? and then என்னன்னா at time T equal to T equilibrium, this is going to be XE. Correct? So this is A minus XE. Okay, this is what we know. So இப்போ வந்து let's write the equation. So in general how we write the rate equation னு பார்த்தீங்கன்னா, rate என்னது? So என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா dx by dt. So rate is equals to rate of product formation by rate with time. Okay. at time t க்கு எழுதும்போது, ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா at time t க்கு எழுதும்போது this is going to be equal to K1 concentration of A minus K2 concentration of B. Okay, I'm sorry. Okay, wow. So if you rewrite this equation, this is going to be K1 A minus X minus K2 into X. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்னா K2 வேல்யூ, ஏன்னா இங்கே என்ன கொஷனில் இருக்குது எல்லாமே K1 வேல்யூஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம்னா at time T ஈக்குலிபிரியம் வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். in that case ரேட் என்னவா இருக்கும், ரேட் இஸ் dx by dt. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், at time T equal to T equilibrium net rate will be equal to 0. Okay, that means rate of formation will be equal to rate of deformation. Okay வா? So rate of formation என்ன, K1 concentration of A, rate of formation, okay, this is rate of formation will be equal to rate of deformation, or backward reaction, okay, which is K2 concentration of B. Okay, so value substitute பண்ணீங்கன்னா, so K1 at equilibrium என்ன இருக்கு, this is A minus X. Okay, A minus XE. Okay, this is going to be equal to K2 into XE வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ K2 வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல்னு பார்த்தீங்கன்னா K1 A minus XE by XE வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த K2 வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா we are going to substitute in this equation. Okay, இந்த equationல வந்து substitute பண்ணலாம். So let me take a paper. Okay, yeah. K2 is equals to K1 A minus XE by XE. Okay, rate என்னது? So in general rate வந்து பார்த்தீங்கன்னா dx by dt is equals to, இது வந்து at time t. Okay, not t equilibrium, this is t. t போது this is K1 A minus x minus K2 into x. ஓகேவா? substitute பண்ணீங்கன்னா this is going to be K1 A minus x minus x into K1 A minus XE by XE. Correct? So if you cross multiply, okay, so now this whole term is in multiply. Okay, wow. So இப்போ வந்து cross multiply பண்ணுங்க so that we can take a common denominator. So K1 A minus K1 X, okay, wow, into XE. ஓகே, நான் சிம்பிளி என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த வேல்யூஸ் வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துட்டு and then multiplied with XE minus X into, again we'll multiply this with, so K1 A minus K1 XE, okay, by XE. Okay, so if you fully write, this is K1 A XE minus K1 X into XE.
okay, minus x into k1a plus k1 x into xe by xe. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா wait a second. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா this and this will be cancelled. ஏன்னா this is plus and this is minus. ஓகேவா? அண்ட் இங்கே வந்து பாருங்க இங்கே என்ன இருக்கு xe இருக்கு. இங்கே வந்து x தான் இருக்கு. Okay. So these are two different terms. So if you write this is k1 axe minus k1 ax by xe. Okay. So if you write this is k1 a வந்து காமனாக வெளில எடுத்துடலாமா? And then by xe. So வேற என்ன இருக்கும் xe minus x வந்து இருக்கும். So if you see your answers, you can see k1a xe and xe minus x. So option 3 is your correct answer. Okay, well, this is simple derivation only. Okay, now next question. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா for a sequence of consecutive reactions, the concentration of I would be by a steady state approximation. Okay. So steady state approximation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா rate of formation of intermediate is 0. Rate of formation of intermediate mediate, okay, is equals to 0. That means d of I by dt equal to 0. ஓகேவா ஏன்னா ஐதான் என்னது இன்டர்மீடியட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இன்டர்மீடியட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க எப்போ ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இன்டர்மீடியட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் formation of intermediate rate of formation of I will be equal to rate of deformation of I. Deformation of I. Okay, in that case என்னாகும் ரெண்டுமே வந்து cancel out ஆகும் it will be equal to 0. We can simply say k1 concentration of A will be equal to k2 concentration of I. Okay, so இப்போ question என்ன கேட்டிருக்காங்க concentration of I என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா so simply if you rewrite this is k1 concentration of A by k2. So if you see option D is the correct answer. Okay, this is from net feb 2022. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா for the reaction okay equilibrium reactions கொடுத்திருக்காங்க cis and trans and equilibrium சொல்லிருக்காங்க the equilibrium constant is 0.16. So k equilibrium வந்து 0.16. Okay, and k1 value வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா k1 is basically 3.3 into 10 power minus 4 per second வந்து சொல்லிருக்காங்க. Okay, the experiment is started with pure cis form. So pure cis formல வந்து experiment start ஆயிருக்கு. Is in equilibrium with transform. Okay வா? The time taken for half of the amount of trans isomer to be formed is about. Okay, the time taken for half of the amount of trans isomer வந்து கேட்டிருக்காங்க. So நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் 50 equal to 0 initially this is going to be A. This is going to be 0. At time t equal to t, this is going to be a minus x, this is going to be x. Okay, at time t equal to t equilibrium, so this is going to be a minus xe, this is going to be xe. Your question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா time taken for half the equilibrium amount. Okay, so t equilibrium half. Okay, t half of equilibrium வந்து கேட்டிருக்காங்க. So in that case என்ன ஆகும் of the isomer, trans isomer. So trans isomer half பாதி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க. So this is going to be like this xe by 2. ஸோ இப்போ கொஷனில் வந்து சின்ஸ் நம்மளுக்கு வெறும் trans isomer மட்டும்தான் கேட்டிருக்கிறதுனால we don't have to worry about this concentration. Okay, so ஃபார்முலா என்ன ரிவர்சிபிள் ரியாக்ஷன்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ln xe by xe minus x is equal to k1 plus k2 into t. Okay, so x value தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா xe by 2. சரியா basically x is xe by 2. So xe by xe minus xe by 2 okay will be equal to k1 plus k2 into t. So இப்போ k2 value என்ன
ஓகே. சின்ஸ் என்ன குடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின்ல ஈக்விலிபிரியம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஈக்விலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவும் குடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? அட் ஈக்விலிபிரியம், ஓகே, at equilibrium, K equilibrium is equals to rate constant for your forward reaction by rate constant for your backward reaction. So this is basically rate constant for your forward reaction by rate constant for your backward reaction. So அப்போ K2 value என்னவா இருக்கும்? K2 is equals to K1 by K equilibrium. Okay, if you substitute, this is going to be 3.3 into 10 power minus 4 per second by 0.16. Okay, so if you solve, K2 value is going to be some 20.625 into 10 power minus 4 per second. Okay, so and then inga parunga, if you solve this, so let's solve the denominator. So denominator solve panna enna agum? This is going to be 2xe minus xe, correct? 2xe minus xe by 2, this is going to be equal to xe by 2 க்கு வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். And then when you substitute xe by 2 என்ன ஆகும்? If you rewrite this is going to be xe by 1 2 into xe. Okay, 2 into like this. So this is basically going to be ln 2. Okay, will be equal to values in k1 ஓட value வந்து பாத்தீங்கன்னா 3.3 into 10 power minus 4 per second plus k2 value என்னது 20.625 into 10 power minus 4 per second. Okay, into t. So ln 2 ஓட value வந்து 0.693. So t will be equal to 0.693 divided by, so simply add பண்ணீங்கன்னா this is going to be 23.9625 into 10 power minus 4 per second. Okay, so per second rather malapona, it is going to be in seconds. So if you solve, you will get the value around 580 seconds. So option B is the correct answer. Okay, last question. Consider the following two parallel irreversible first order reaction at a temperature T வந்து சொல்லிருக்காங்க, where K1 and K2 are the rate constant and their values வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? At a temperature T. Okay, if the initial concentration of P is 4 mole per liter. Okay, so initial concentration வந்து 4 molar வந்து சொல்லியிருக்காங்க. The concentration of product R வந்து என்னன்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. Okay, after 10 minutes of the reactant. Okay, so நம்மளுக்கு formula என்ன தெரியும்? So if you consider this as A, B, C, நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Concentration of C வந்து basically equal to rate constant is K2. So this is K2 by K2 minus K1, concentration of A naught 1 minus e power minus K1 plus K2 into T. Okay, this is your formula. Okay, so இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா values கொடுத்துருக்காங்க, டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். Okay, so concentration of R வந்து find out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, which is going to be K2 value என்னது 15 into 10 power minus 2. 10 power minus 2 na we can simply write it as 0.15. Okay, minute inverse. Okay, by minute inverse by K2 value again என்னது 0.15. K1 value என்னது 5 into 10 power minus 2. So this is minus 0.05 into minute inverse. So basically units will be cancelled out. Okay, concentration of A என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா 4 molar. So 4 molar. Okay, into 1 minus e power minus K1 value என்னது 0.05 plus 0.15 minute inverse into time t. Okay, this is the whole formula. Okay, maybe I should have written below. So let me write it here. Concentration of R will be equal to, so if you literally solve this, okay, let me write the values in a simplest form. Simplest formula எழுதுனா solve பண்ணா this is 0.15 by, so if you subtract, this is almost going to be, sorry, there is a positive sign, this is not negative. Okay, this is going to be 0.2. Okay, concentration of A வந்து என்னது 4 molar 4 molar into 1 minus E minus 0.2, okay, into T.
ஓகே. ஸோ டைம் என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டைம் வந்து 10 மினிட்ஸ்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்லி திஸ் யூனிட் இஸ் மினிட் இன்வர்ஸ், டைம் வந்து 10 மினிட்ஸ்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ சால்வ் ஆல் திஸ், ஓகே, இஃப் யூ சால்வ் ஆல் திஸ் யூ வில் கெட் தி வேல்யூ ஆர் அரவுண்ட் concentration of R will be equal to 2.59 molarல வந்து இருக்கும். ஸோ molar is nothing but moles per liter inverse. Okay, mole per liter inverse. Okay, so this is the correct answer. ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2.59. ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ஒன். ஸோ ஃபார்முலாஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் when it comes to your parallel reaction, consecutive reaction and reversible reaction. ஸோ ஆல் தீஸ் கேசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா formulas are very important. Okay, concentration of Y இருக்கட்டும், concentration of Z at any time. Okay, hope you all understood this one. Thank you. Happy learning.